Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara, and I welcome you all to today's The Hindu Analysis session. So here are important list of articles for us today. First one, a delimitation red flag, the lessons from Jammu Kashmir and Assam. So e article manaki GS2 important, and I'm telling you 90% మనకి ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఆర్టికల్ నుంచి మెయిన్స్లో 90% క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ మనకి ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ మీద కానివ్వండి ఆర్ ఎల్స్ జోనల్ కౌన్సిల్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ విల్ బి డీలింగ్ కాంప్రహెన్సివ్లీ. టార్చర్ షాడోస్ ఇండియాస్ జస్టిస్ సిస్టమ్. సో దీన్ని కూడా విల్ సీ ఇస్ ద ఆటోమేటెడ్ payment academic account register ID for students mandatory. So దీన్ని కూడా will be seeing a regional divide and blue collar worker migration from India. So last class లో కూడా migration కి related చూసాము. So on this class also will be dealing US UK replace Gulf nations as top source of remittances. Okay, so ఎకానమీలో వస్తుంది అండ్ ఆల్సో మనకి ఇది ఐఆర్లో వస్తుంది. What are the different risks and rewards of using UAVs? Okay, and passed as a prelude. Next వచ్చేసి El Nino R or La Nina. Murky pattern of temperature keeps confusion alive. So geography కి related. సో అగైన్ ఇయర్ కూడా మనం మెయిన్స్లో ఎల్ నీనో కానీ లానినాకి కానీ రిలేటెడ్ మనం క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. Cabinet approves 1,500 crore UPI incentives to the banks. So again GS3 banking related. NASA's astronaut stranded in space for 9 months returned to Earth by SpaceX ship. So we all know that, and it is very proud and happy moment for us that astronauts have returned back to Earth after 9 months, right? India AI mission and Gates Foundation to sign pact on AI. So AI ki related many states, many initiatives తీసుకొస్తున్నాయి. So this is again important for our prelims and for our mains. Fine. So we'll begin with our very first article, a delimitation red flag, the lessons from Jammu Kashmir and Assam. So ఈ article it is important for our GS2. ఓకే, అండ్ ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్లు ప్రిలిమ్స్లో కూడా జోనల్ కౌన్సిల్స్కి కానీ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఫైన్. సో నా మూవింగ్ ఆన్ ఈ ఆథర్ అంటే మెయిన్గా ఈ ఆర్టికల్లో మనకి దేని గురించి అంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ డీలిమిటేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ద హెడ్లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ టెల్స్ రెడ్ ఫ్లాగ్. సో ప్రెజెంట్ డీలిమిటేషన్ వల్ల ఎక్కడెక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్ కన్సర్న్స్ అండ్ హౌ కెన్ వి ఓవర్కమ్ ఇట్ అని చెప్పి దిస్ ఇస్ ద ఆర్టికల్ అబౌట్. సో విల్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ దిస్ ఆర్టికల్ నౌ. సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం ఫస్ట్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ చూద్దాము. ఓకే, రైట్. సో ఆల్రెడీ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ మీద మనకి ప్రిలిమ్స్ 2023లో క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే హౌ మెనీ డీలిమిటేషన్ కమిషన్స్ హ్యావ్ బీన్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ టిల్ ప్రెజెంట్ అని చెప్పి. ఓకే, సో దిస్ యాంగిల్ అండ్ ప్రెజెంట్ డీలిమిటేషన్ వల్ల కన్సర్న్స్ ఏంటి. సో ఇక్కడ ఆథర్ మనకి 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ వన్ ఇస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ద అదర్ వన్ ఇస్ అస్సాం. ఓకే, సో దీని నుంచి మనం ఏ లెసన్స్ నేర్చుకున్నాము అని చెప్పి విల్ బి డీలింగ్ ద కన్సర్న్స్ ఆర్ నెగటివ్ ఇంప్లికేషన్స్. సో ఇది చూసిన తర్వాత వాట్ షుడ్ బి ద సజెషన్స్. సో డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ని మనం ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా ఎలా ఎన్షోర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి విల్ బి సీయింగ్. సో నౌ ఫస్ట్ అసలు డీలిమిటేషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ అబౌట్ చూద్దాము. లెట్ us స్టార్ట్. సో కమింగ్ టు ద డీలిమిటేషన్, సో వీ ఆల్రెడీ నో లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో మన ఒక స్టేట్కి ఎన్ని సీట్స్ ఉంటాయని బేస్డ్ అపాన్ వాట్ విల్ బి డూయింగ్ బేస్డ్ అపాన్ ద ఎలక్టోరల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో ఎంతమంది పాపులేషన్ ఉన్నారు అని చెప్పి దాని బేస్డ్ మీద లోక్సభలో ఎన్ని సీట్స్ ఉంటాయి, రాజ్యసభలో ఎన్ని సీట్స్ ఉంటాయని చెప్పి విల్ బి డిసైడింగ్ వై ఎందుకు మనం ఈ ప్రాసెస్లో వెళ్తాము ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్షోర్ ఫెయిర్ రిప్రజెంటేషన్. ఎస్, సో డీలిమిటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఎలక్టోరల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ని పాపులేషన్ బేసిస్ మీద మళ్ళీ దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయడం. ఓకే, బార్డర్స్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయడం. ఇప్పుడు మనకి 2001 సెన్సస్ అయ్యాయి, రైట్. సో ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తుంది, ఎవ్రీ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్టోరల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ని ఎంతమంది పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా దాని బేసిస్ మీద ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ బౌండరీస్ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డీలిమిటేషన్. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తుంటే ఓకే, సో ప్రీవియస్గా 4 times డీలిమిటేషన్ కమిషన్స్ని మనం కాన్స్టిట్యూట్ చేసాం. దట్ ఈస్ 1952లో, 1963, ఓకే, 1973 అండ్ 2002. సో ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ ఒక చిన్న స్టోరీ. అది ఏంటి అంటే సో 1951, 1961, 1971లో డీలిమిటేషన్ కమిషన్స్ని మనం కాన్స్టిట్యూట్ చేసాం. బట్ 1971లో వాట్ డిడ్ వి డిసైడ్ 25 years వరకు
లోక్సభ సీట్స్ని ఫ్రీజ్ చేసేస్తాము అని చెప్పి. సో దే హవ్ డిసైడెడ్ టు ఫ్రీజ్ ద లోక్సభ సీట్స్. సో దట్ మీన్స్ దో డీలిమిటేషన్ యాక్టివిటీ జరిగినా విల్ బి నాట్ చేంజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ సీట్స్ ఫర్ ఈచ్ పర్టిక్యులర్ స్టేట్. ఓకే, సో వై? బికాస్ 1971 ఈ టైంలో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేసింది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంకరేజ్ more family planning programs, in order to provide a strong platform, so we have decided to freeze Lok Sabha seats for 25 years. Okay, so ఇప్పుడు కొన్ని స్టేట్స్ ఏం ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాయో చూడండి. సో జనరల్గా ఏంటి అంటే, సో వీ ఆల్రెడీ నో 2021 మనకి సెన్సస్ ఉండాలి, 2021లో సెన్సస్ అవ్వాలి. బట్ వాట్ హ్యాపెన్ డ్యూ టు పాండమిక్ అండ్ ఆల్ 2021లో మనకి సెన్సస్ అవ్వలేదు. సో వాట్ ఈస్ ఇట్? సో నా ఇప్పుడు మనం 2026లో సెన్సస్ చేయాలని చెప్పి వీఆర్ సీయింగ్, రైట్? సో ఇప్పుడు సాదర్న్ స్టేట్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు, ఏం ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు అంటే, ఓకే సో ఇప్పుడు 2026 తర్వాత డీలిమిటేషన్ జరిగినప్పుడు మాకు వచ్చే రిప్రజెంటేషన్ తగ్గచ్చు. ఓకే, సో జనరల్గా అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఒక రూల్ ఉంది. ఏంటి అంటే, ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సెన్సస్ కంపల్సరీ డీలిమిటేషన్ అనేది జరగాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్. సో మనం ఇప్పుడు ఏంటి 2021లో జరగాల్సిన సెన్సస్ 2026లో జరుగుతున్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం లోకసభ క్యాలెండర్ చూసుకున్నట్లయితే ఏంటి, సో 2024 ఎలక్షన్స్ జరిగాయి, 2029 వరకు ఇప్పుడు లోక్సభ డిజాల్వ్ అవ్వకపోతే 2029 వరకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఐ మీన్ వాళ్ళకి టెన్యూర్ ఉంటుంది. అండ్ 2029 నుంచి 2034 వరకు, రైట్? సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న లోక్సభ సైకిల్ ఇలా అవుతుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు 2026లో డీలిమిటేషన్ జరగడం వల్ల, అండ్ ఇంకొక రూల్ ఉంది. బిఫోర్ ఐ టెల్ దిస్, ఇంకొక రూల్ ఏంటి అంటే, డీలిమిటేషన్ జరిగినప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న లోక్సభకి చేంజెస్ అవ్వవు. సో ప్రజెంట్ నేను 2026లో సెన్సస్ వచ్చి డీలిమిటేషన్ జరుగుతుంది. సో అప్పుడు 2024 నుంచి ఆల్రెడీ లోక్సభ రన్ అవుతుంది కాబట్టి దీనికి ఏం చేంజెస్ ఉండవు. 2029 టు 2034 ఏదైతే లోక్సభ అపాయింట్ అవుతారో వాళ్ళు అప్పుడు ఎలక్టోరల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ బౌండరీస్ ఇవన్నీ చేంజ్ అవుతాయి, సీట్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద థింగ్? సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇప్పుడు 2026లో సెన్సస్ పెట్టడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, 2029కి చేంజెస్ వస్తాయి. ఓకే, 2029కి చేంజెస్ వస్తాయి. అసలైతే అకార్డింగ్ టు ద ప్రాసెస్ వాట్ షుడ్ బి హ్యాపెనింగ్, దట్ 2021లో మనకి యాజ్ యూజువల్ సెన్సస్ అయితే ఎవ్రీ 10 years సెన్సస్ అవుతాయి కాబట్టి 2031లో సెన్సస్ అవుతుంది. అండ్ 2029 టు 2034 కాబట్టి లోక్సభ. సో 2031లో డీలిమిటేషన్ అయినా దీనికి కుదరదు. సో దీనికి అది వ్యాలిడ్ అవ్వదు కాబట్టి 2034 ఏదైతే లోక్సభ ఎలక్షన్స్ అవుతాయో అప్పటి నుంచి డీలిమిటేషన్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అసలు ద యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఇలా అవ్వాలి. బట్ ద థింగ్ ఇస్, డ్యూ టు పాండమిక్ ఇదంతా 2026లో సెన్సస్ చేయడం వల్ల 2029లోనే డీలిమిటేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో మెనీ స్టేట్స్ ఏంటి అంటే, వీ మైట్ లూజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పి ఒక కన్సర్న్. ఓకే, సో దిస్ విల్ బీ అ రెడ్ ఫ్లాగ్ ఫర్ సదర్న్ స్టేట్స్. ఓకే, సదర్న్ స్టేట్స్కి ఇది ఒక రెడ్ ఫ్లాగ్. సో ఇప్పుడు ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మెనీ పీపుల్ డీలిమిటేషన్కి ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ మీరు సీట్స్ని ఫ్రీజ్ చేసేసేయండి. ఓకే, ఫ్రీజ్ ఆల్ ద సీట్స్, లోక్సభ సీట్స్ని డీలిమిటేషన్ బేసిస్ మీద చేంజ్ చేయకండి. బికాజ్ వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అంటే, ఎనీవేస్ లోక్సభ ఇవన్నీ ఇట్స్ జస్ట్ అ పాలసీ మేకింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, జస్ట్ ఒక లా మేకింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి, అంటే ఉన్న రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ ఎనఫ్. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీరు డీలిమిటేషన్ వల్ల చేంజ్ చేయాలనుకుంటే డూ అప్లై ఇట్ ఫర్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ కానీ పంచాయతీ రాజ్కి కానీ. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఐ మీన్ ఎట్ గ్రౌండ్ లెవెల్స్లో మనకి పంచాయతీ రాజ్ ఇవన్నీ ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి వై షుడ్ బీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ లోక్సభ? సో పంచాయతీ రాజ్, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఈ సీట్సే ఇంక్రీజ్ చేయండి అని చెప్పి దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. ద అదర్ సినారియో ఆథర్ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, సో షీస్ కంపేరింగ్ విత్ యుఎస్ఏ. సో యుఎస్ఏలో రాజ్యసభ ద అప్పర్ హౌస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ సెనెట్, అది ఎలా ఎలక్ట్ అవుతుంది అంటే దాంట్లో ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా అంటే ఎవ్రీ స్టేట్ విల్ బీ గెట్టింగ్ ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఎవ్రీ స్టేట్కి 2 seats అనేవి ఉంటాయి, ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఇండియా సినారియోకి అగైన్ వీ ఆల్రెడీ నో బేస్డ్ అపాన్ ద పాపులేషన్ బేసిస్. సో ఆన్ పాపులేషన్ బేసిస్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్. సో ఇక్కడ అగైన్ మనకి ఏమవుతుంది, మైనర్ స్టేట్స్కి ఏవైతే ఉందో సో దే ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ఇనఫ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ రెడ్ ఫ్లాగ్. సో ద ఫస్ట్ రెడ్ ఫ్లాగ్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్
ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ రెడ్ ఫ్లాగ్ వచ్చేసి దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే సో స్టేట్స్ లైక్ యూపీ, సో యూపీలో ఏంటి 31 సీట్స్ ఉంటాయి, తమిళనాడులో 19 సీట్స్. సో ఇలా వల్ల మేజర్ స్టేట్స్కి ఎక్కువ రిప్రజెంటేషన్ వస్తుంది అండ్ మైనర్ స్టేట్స్కి దే నాట్ గెట్టింగ్ ఇన్నఫ్ రిప్రజెంటేషన్. సో వాట్ ఈస్ ఆథర్ టెలింగ్? సో ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే దీనికి ఈక్వల్ బేసిస్ మీద రాజ్యసభ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్, అంటే ఎవ్రీ స్టేట్ ఈక్వల్ బేసిస్లో ఎలక్షన్ అనేది జరగాలి, రైట్? అండ్ ఆథర్ ఇంకొకటి చెప్తున్నారు, ఈ ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్ మనం ఎలా ఇన్షూర్ చేయొచ్చు? జోనల్ సిస్టమ్ వైజ్. సో జోన్స్ వైజ్ అంటే నార్త్ జోన్, నదర్న్ జోన్, సదర్న్ జోన్, వెస్టర్న్ అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ జోన్. సో ఇలా మనము డివైడ్ చేయడం వల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్, జోన్ వైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి బ్రాడ్గా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఎవ్రీ జోన్ ఆఫ్ ఇండియా, సే నదర్న్, సో మనకు తెలుసు నార్త్ ఈస్ట్కి ఎక్కువ రిప్రజెంటేషన్ ఉండదు. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఎవ్రీ జోన్ ఆఫ్ కంట్రీ, ఎవ్రీ స్టేట్ ఆఫ్ కంట్రీ విల్ గెట్ ఇనఫ్ రిప్రజెంటేషన్. అండ్ వాళ్ళ గ్రీవాన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వాళ్ళ డిమాండ్స్ అనేవి వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఉంటుంది. ఫైన్. సో అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ జోనల్ సిస్టమ్, జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రెసెంట్, వీటికి కూడా కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ తీసుకుని రావాలి అని చెప్పి ఆథర్ చెప్పారు. సో నేను ఇది ఏదైతే చెప్తున్నానో ప్లీజ్ మీరు నోట్ చేసుకోండి, బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ దిస్ ఇయర్. సో మీరు డెఫినెట్గా జోనల్ కౌన్సిల్స్ మీద కానీ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ మీద డెఫినెట్గా మీరు క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇన్ ప్రిలిమ్స్. సో జోనల్ కౌన్సిల్స్లో ఏం అమెండ్మెంట్స్ తీసుకుని రావాలి అని చెప్తున్నారంటే ఆథర్, దట్ ఈస్ జోనల్ కౌన్సిల్స్ జనరల్గా హోమ్ మినిస్టర్ అథారిటీలో ఉంటాయి. So now zonal councils should come out of this home minister authority. ఓకే, సో హోమ్ మినిస్టర్స్ అథారిటీ నుంచి కాకుండా మనం ఇంకెలా చేయొచ్చు అంటే జోనల్ కౌన్సిల్స్ని, ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ని మనం ఇంటరాక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ని ఇంటరాక్ట్ చేయడం వల్ల వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అగైన్, బెటర్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ ఏంటి, ఆర్టికల్ 263. సో హూ కాన్స్టిట్యూట్స్ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్? సో ప్లీజ్ డూ కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ని ఎవరు కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ సజెషన్. ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారు, రాజ్యసభ ఈక్వల్ బేసిస్ మీద ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ అనేవి జోనల్ సిస్టమ్ బేస్డ్ మీద జరగాలి. దట్ మీన్స్ దిస్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ని 4 జోన్స్గా డివైడ్ చేసి చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ బి బెటర్. ఓకే, అండ్ జోనల్ కౌన్సిల్స్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది హోమ్ మినిస్టర్స్ అథారిటీ. అండ్ జోనల్ కౌన్సిల్స్, ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ది ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉండాలి. ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ థింగ్స్ జనరల్గా ఆథర్ చేంజెస్ రావాలి అని చెప్తున్నారు. సో నౌ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ ఆథర్ ఇంకొక 2 సినారియోస్ కూడా ఇచ్చారు రిలేటెడ్ టు ద డీలిమిటేషన్. ఓకే, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ అస్సాం. సో జమ్మూ కాశ్మీర్లో 2022 రీసెంట్గా ఏమైంది, డీలిమిటేషన్ జరిగింది. అండ్ అస్సాం 2023లో డీలిమిటేషన్ జరిగింది. సో 2022లో డీలిమిటేషన్ జరగడం వల్ల ఏమైంది, జమ్మూ కాశ్మీర్లో డీలిమిటేషన్ వల్ల జమ్మూలో 6 సీట్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి అండ్ కాశ్మీర్లో 1 సీట్ అనేది క్రియేట్ అయింది, 1 సీట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో 6 సీట్స్ జమ్మూలో ఇంక్రీజ్ అయినాయి, కాశ్మీర్లో 1 సీట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఆథర్ ఏంటి అంటే, సో ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది కమ్యూనల్ బేసిస్ మీద జరిగింది, నాట్ ఓన్లీ బేస్డ్ అపాన్ ద పాపులేషన్ basis but based upon the communal basis. So this is the big red flag in the delimitation process అని చెప్పి author is telling. Okay, and coming to the Assam. So Assam-లో ఏంటి, it is done by election commission. So according to మీకు prelims-లో statements ఇలా వస్తాయి, right? So delimitation can be done by election commission or delimitation commission. Is it true or false అని చెప్పి. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అగైన్, ఇది ఒక పెద్ద ట్రాప్ మీకు. డీలిమిటేషన్ అనేది అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అయినా చేయొచ్చు. సో అస్సాం సినారియోలో ఏమైంది, డీలిమిటేషన్ వాజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇక్కడ వాళ్ళ మెయిన్ డిమాండ్ ఏంటి అంటే, ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అస్సాంలో వాట్ హ్యాపెన్స్, ద నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ రెడ్యూస్డ్. సో అగైన్ మైనర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మేజర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లాగా కలిపేశారు, మిక్స్ చేసేసారు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మైనర్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి ఏవైతే రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలో దే ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ది సఫిషియంట్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ అగైన్ అ మేజర్ రెడ్ ఫ్లాగ్. సో దిస్ ఇస్ అగెయిన్స్ట్ multilingual pluralism in India అని చెప్పి ఆథర్ షీ ఈస్ టెల్లింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద హోల్ ఆర్టికల్ అబౌట్. సో మీకు స్టోరీ అర్థం అవ్వడానికి ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ఇన్ దిస్ వే. ఇప్పుడు మనం మెయిన్స్కి రిలేటెడ్, సో ఒక్కసారి ప్రిలిమ్స్ పాయింటర్స్ ఏంటి మనకి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చూడండి. ప్రిలిమ్స్కి మనకి జోనల్ కౌన్సిల్స్, ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ అండ్ డీలిమిటేషన్ గురించి. సో డీలిమిటేషన్ అంటే
సో నేను ఒక 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే డీలిమిటేషన్ కెన్ బి ఓన్లీ క్యారీడ్ అవుట్ ఆఫ్టర్ సెన్సస్. ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? అది ట్రూ. డీలిమిటేషన్ అనేది సెన్సస్ తర్వాతే ఇట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. అండ్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్, డీలిమిటేషన్ జరిగినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ లోక్సభ ఏదైతే ఉందో ఇట్ కెన్ బి చేంజెస్ కెన్ బి డన్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ లోక్సభ. దిస్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? దిస్ ఇస్ ఫాల్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ లోక్సభ ఏదైతే ఉందో దానికి చేంజెస్ అవ్వవు. ద నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్, అప్కమింగ్ లోక్సభకి మనం చేంజెస్ చేయొచ్చు. Right? This is the second statement. And the third statement, delimitation can be carried out by election commission or delimitation commission, and this is true. So please, ఈ 3 traps అనేవి I want you all to remember and I'm hoping that you are noting it down. Fine. So ఇప్పుడు మెయిన్స్కి పర్స్పెక్టివ్లో ఇవన్నీ ఒక్కసారి ఆర్గనైజ్డ్ వేలో చూడండి. రైట్. సో 42nd అమెండ్మెంట్తో ఏం డిసైడ్ చేసాము, డీలిమిటేషన్ అనేది ఫ్రీజ్ చేయాలి అంటిల్ 2001. సో ఇందాక మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము, ఎందుకు డ్యూ టు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్, పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెషర్స్ తీసుకోవడం వల్ల. అండ్ లేటర్ 84th అమెండ్మెంట్ పాస్ అయింది. సో వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ హియర్ టు ఎక్స్టెండ్ ద ఫ్రీజ్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్ అంటిల్ 2026. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఆథర్ డీలిమిటేషన్ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ చూడండి. ఫస్ట్ థింగ్, change in seat distribution. So ఇందాక we have seen జమ్మూలో 6 seats ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి, కాశ్మీర్లో 1 seat ఇంక్రీజ్ అయింది డిస్పైట్ కాశ్మీర్ హ్యావింగ్ అ హైయర్ పాపులేషన్. సో కాశ్మీర్లో హైయర్ పాపులేషన్ ఉన్నా కానీ కాశ్మీర్లో ఓన్లీ 1 seat ఇంక్రీజ్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ అగైన్ కమ్యూనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని రేస్ చేస్తుంది. సో వాట్ యూ విల్ రైట్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెంబ్లీ సీట్స్. సో డిస్పైట్ కాశ్మీర్ హ్యావింగ్ ద హైయర్ పాపులేషన్ ఓన్లీ 1 seat హ్యావ్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్. So this led to concerns over regional balance in electoral representation. So the next one, redefinition of constituency boundaries. Okay, so Assam case lo manam chusam. So delimitation avvakamundu many districts were being merged. Okay, so deeni valla what is happening again, minor areas, minor communities ke they are not getting enough representation. So ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, పూంచ్ అండ్ రజౌరి ఇన్ జమ్మూ వర్ మర్జ్డ్ విత్ అనంతాంగ్ ఇన్ కాశ్మీర్. సో దిస్ ఇస్ కాజింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ ఎలక్టోరల్ కాంప్లెక్సిటీస్. సో ఇది ఇంకొక కీవర్డ్ విచ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. ఫైన్. నెక్స్ట్, పొలిటికల్ అండ్ ఎలక్టోరల్ ఇంప్లికేషన్స్. ఓకే, సో ఇలా కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ డీలిమిటేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, ట్రెడిషనల్ ఓటింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఇప్పుడు వరకు పీపుల్ అంటే ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఒక ఎమ్మెల్యేస్ ఉంటారు, ఒక క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు కదా. సో ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ బౌండరీస్ చేంజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ ఓటింగ్ ప్యాటర్న్స్, వాళ్ళ ఓటింగ్ అవేర్నెస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద అనదర్ వన్. అండ్ దిస్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ అ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఫెడరలిజం అండ్ గవర్నెన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద హోల్ సినారియో విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. సో అస్సాంలో ఏం జరిగింది మనం చూసాము. సో డిస్ట్రిక్ట్ బౌండరీస్ అనేవి డీలిమిటేషన్ కన్నా ముందే వాళ్ళు బౌండరీస్ని చేంజ్ చేసేసారు. సో డిస్ట్రిక్ట్స్ అనేవి 35 నుంచి 31కి రెడ్యూస్ అయిపోయాయి. సో విచ్ ఇస్ ఎఫెక్టింగ్ ద పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ కన్సర్న్స్ ఇన్ అస్సాం. సో నెక్స్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ కన్సర్న్స్ చూసాము. అస్సాంలో ఏమైంది, వాట్ ఆర్ ద కన్సర్న్స్. ఇప్పుడు సదర్న్ స్టేట్స్ చూసినట్లయితే ఇందాక మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము, దట్ ఈస్ దే ఆర్ పోజింగ్ డిమాండ్స్, దే ఆర్ పోజింగ్ దేర్ అగానీ ఆఫ్ రిస్క్ ఆఫ్ లూజింగ్ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్. సో తమిళనాడు, సదర్న్ స్టేట్స్ లైక్ తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేశారు. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ నా వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దే విల్ లూజ్ సీట్స్. ఓకే, కంపేర్ టు ద హైయర్ పాపులేషన్ గ్రోత్ స్టేట్స్ లైక్ ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ బీహార్, మధ్యప్రదేశ్. సో ఇక్కడ పాపులేషన్ కంట్రోల్ అనేది జరగలేదు అండ్ దస్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ హైయర్ రిప్రజెంటేషన్, హైయర్ సీట్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రెడ్ ఫ్లాగ్. రైట్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, గవర్నమెంట్ చెప్పినట్టు పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయడం వల్ల, బెనిఫిట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి స్టిల్ పనిష్మెంట్ వస్తుంది. పాజిటివ్ కాదు, నెగటివ్ అయింది. దట్ ఈస్ పెనలైజేషన్ ఫార్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెషర్స్ success. So southern states followed family planning measures so successfully and now they have to bear the losses. Right. సో ఇప్పుడు మనం చూసాము సదర్న్ డైనమిక్స్, లైక్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇండియాలో పొలిటికల్ డైనమిక్స్ ఒక్కసారి చూసినట్లయితే సో నదర్న్ స్టేట్స్ ఎక్కువ పాపులర్ అవుతున్నాయి, పవర్ఫుల్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి. సో ఇది కూడా ఇంకొక ఫ్యూయల్ యాడ్ చేస్తుంది దట్ నదర్ స్టేట్స్ ఇప్పుడు దే విల్ బి గెటింగ్ హైయర్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద అనదర్ కన్సర్న్. అండ్ అనదర్ కన్సర్న్ బీయింగ్ ఫిజికల్ ఫెడరలిజం. సో సదర్న్ స్టేట్స్ అనుకున్నట్టు సక్సెస్ఫుల్గా పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాళ్ళకి ఎకనామికల్గా కూడా వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ చూడాల్సి వస్తుంది. దట్ మీన్స్ జీడిపి అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా. రైట్.
అండ్ ఫిజికల్ పాలసీస్, వాట్ ఆర్ ఫిజికల్ పాలసీస్, ట్యాక్సెస్ అండ్ ఆల్. సో ఈ ట్యాక్సెస్లో ఇవన్నిట్లో కూడా వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ అంటే వాళ్ళ డిమాండ్స్ అనేవి రిడ్యూస్ అవుతాయి. సో రిసోర్స్ అలొకేషన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే డిసప్రోప్రియేట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ గవర్నెన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే సదర్న్ స్టేట్స్ జనరల్గా నదర్న్ స్టేట్స్ కన్నా ఎక్కువ లిటరసీ ఉన్నాయి. బట్ ఇందాక వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ సదర్న్ స్టేట్స్ పాపులేషన్ మెజర్స్ తీసుకున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, the power given to the southern states in governance కానీ డెవలప్మెంట్లో వాళ్ళ రోల్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ దిస్ ఈస్ గివింగ్ more priority, more power to the northern states. Fine. And what is the next backdrop? It will affect federalism and interstate relations. So what is the main aim of federalism? That center ki states ki equal balance untundi and there will be a cooperation between center and. But what is happening? Southern states ki power reduce అయిపోతుంది. So the whole federal framework ఏదైతే ఉందో it is getting disturbed. Fine. So the perception of disempowerment could fuel regional tensions and demand for greater autonomy. That means this will also cause lot of disturbances. Fine. And the next one is need for an alternative representation model. So ఇక్కడ author ఏం చెప్తున్నారు అంటే that it is high time that we have ఆల్టర్నేటివ్ రిప్రజెంటేషన్ మోడల్. సో ఇందులో వాట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్ రిప్రజెంటేషన్ మోడల్, ఇందులో ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్ ఒక్కటే, పాపులేషన్ ఒక్కటే ఫ్యాక్టర్ కాకుండా ది అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ షుడ్ బి ఆల్సో కన్సిడర్డ్ డ్యూరింగ్ డీలిమిటేషన్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఎకనామిక్ కాంట్రిబ్యూషన్. సో ఆ స్టేట్ ఒక ఎకనామిక్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ తర్వాత గవర్నెన్స్ ఎఫిషియన్సీ. సో గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇండెక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దోస్ ఇండైజెస్ ఓవర్ హియర్ టు. అండ్ ఆల్సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ డెవలప్మెంట్. సో ఇక్కడ ద మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి అంటే సోల్లీ పాపులేషన్ బేస్డే కాకుండా ఒక హోలిస్టిక్ 360 degrees parameters ఉండడం వల్ల this would reduce the red flags and would be a better delimitation process అనేది ఎన్షూర్ చేయొచ్చు. సో a multi parameter approach అనేది it is important. Fine. సో ఇప్పుడు వరకు వాట్ ఆర్ ద రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్ అనేది వీ హ్యావ్ సీన్ కదా. సో నౌ విల్ సీ ద బ్రాడర్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్. సో ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి? సో జస్ట్ జనరల్గా ఆలోచిస్తే డీలిమిటేషన్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది? కీపింగ్ ద నెగటివ్ థింగ్స్ అసైడ్, ఫస్ట్ డీలిమిటేషన్ ఫ్రీక్వెంట్గా చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ ఫెయిర్ రిప్రజెంటేషన్, ఇజంట్ ఇట్? సో పాపులేషన్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఎలా అయితే పాపులేషన్ చేంజ్ అవుతుందో అలా రిప్రజెంటేషన్ ఒక స్టేట్కి ఇచ్చినప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద స్టేట్ విల్ గెట్ మోర్ సే ఇన్ ద పార్లమెంట్ లెవెల్, at the central level. So it will ensure fair representation and also it will strengthen democracy. So what is democracy? That people's participation is ensured. So again population basis మీద delimitation చేసినప్పుడు it is again say ఒక X state లో population పెరిగినప్పుడు it will gain more representation. So this will give more decision making powers. So this is the second thing. And the next one is it reflects changing demographics. So డీలిమిటేషన్ ఓన్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, బార్డర్స్, ఎలక్షన్స్ దీనికే కాకుండా వాట్ ఆర్ ద అదర్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి అంటే మైగ్రేషన్ ట్రెండ్స్ చెప్తుంది, అర్బనైజేషన్ గురించి చెప్తుంది, సోషో ఎకనామిక్ షిఫ్ట్స్ చెప్తుంది. సో దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ డీలిమిటేషన్. Okay, so it ensures that governance structures evolve with population changes, right? And the next one, it increases political accountability. So in the sense, ఇది ఏంటి అంటే say I'll give you a scenario to explain this. ఒక X state ఉంది and there is a Y state. ఓకే, సో ఒక్కసారి లోక్సభలో X స్టేట్కి 40 seats అండ్ Y స్టేట్కి అప్పుడున్న పాపులేషన్ ప్రకారం వీ హ్యావ్ గివెన్ 10 seats. బట్ పాపులేషన్ మైగ్రేషన్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ డెమోగ్రఫిక్ షిఫ్ట్స్ అనేది జరుగుతుంది. సో నవ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సే వై స్టేట్లో 10 కాస్త 30 seats అయింది. బట్ మనం లోక్సభలో రిప్రజెంటేషన్ అంటే సీట్స్ని ఫ్రీజ్ చేయడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? వై స్టేట్ అనేది ల్యాక్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ వల్ల సఫర్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ అనేది వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇక్కడ సేఫ్ సీట్ ఎక్స్ అనేది. సో ఇక్కడ పాపులేషన్ రెడ్యూస్ అయినా ఇంక్రీజ్ అయినా ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సేఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ మీ. సో డీలిమిటేషన్ చేయడం వల్ల, డీలిమిటేషన్ ఉండడం వల్ల ఇలాంటి సేఫ్ సీట్ థియరీస్ అనేవి ఉండవు. So it will ensure with the changing demographics, the states will be also given the enough representation. Fine. And the next one is it encourages political competition. Okay, so it creates new electoral dynamics. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడు ఒకే పొలిటికల్ పార్టీ డామినెన్స్ కూడా ఎన్షూర్ చేయకుండా ఉండకుండా అందరి రీజనల్ పార్టీస్కి, అన్ని ఎమర్జింగ్ పొలిటికల్ పార్టీస్కి, ఎమర్జింగ్ స్టేట్స్కి ఇన్నఫ్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేటట్టు డీలిమిటేషన్ ఎన్షూర్ చేస్తుంది. ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ పాజిటివ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్
delimitation. So మీరు మెయిన్స్లో ఆన్సర్స్ వచ్చినప్పుడు you can write ensures fair representation, strengthens democracy, reflects changing demographics, increases political accountability and increases political competition. So ఇలాంటి పాయింట్స్ you can write. And now moving on to the negative implication. First ఏంటి, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము దట్ స్టేట్స్ ఏవైతే స్లోవర్ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఉన్నాయో, సేమ్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ సదర్న్ స్టేట్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ అసోసియేటెడ్ విత్ సదర్న్ రీజన్ స్టేట్స్, మహారాష్ట్ర కానివ్వండి, తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో మనం పాపులేషన్ మెజర్స్ని స్ట్రిక్ట్గా తీసుకున్నాము అండ్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ ఎన్షోర్ చేసాం. సో పాపులేషన్ కంట్రోల్ లిమిట్లో ఉన్నట్టు చూసుకున్నాం. సో నవ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మనం ఫాలో అయినందుకు వీఆర్ గెట్టింగ్ పనిష్మెంట్ ఫర్ బీయింగ్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, పొలిటికల్ పవర్ షిఫ్ట్. ఓకే, సో స్లోగా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ అనేది జరుగుతుంది. ఒక రకంగా వీ కెన్ సే డీలిమిటేషన్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఎన్షోర్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం. బట్ యాక్చువల్లీ ద మోట్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్ ఏంటి, ద మోట్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్ ఇస్ టు ఎన్షోర్ డీసెంట్రలైజేషన్. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఈ పాపులేషన్ మెజర్స్ ఇవన్నిటి వల్ల ఓన్లీ ఫ్యూ స్టేట్స్కే ఎక్కువ రిప్రజెంటేషన్ వస్తుంది. అండ్ దర్ ఇస్ ఆల్సో రిస్క్ ఆఫ్ గెరిమాండరింగ్. సో వాట్ ఈస్ గెరిమాండరింగ్, దట్ మీన్స్ నేను పొలిటికల్ పార్టీ, నేను లైక్ రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఐ డూ, ఐ ఆబ్వియస్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డీలిమిటేషన్. సో నాకు పాజిటివ్గా అవుట్కమ్ వచ్చేటట్టు ఐ విల్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఇట్. సో దర్ ఇస్ ఆల్సో ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెరిమాండరింగ్. యూ కెన్ యూస్ దిస్ వర్డ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో కమ్యూనల్ టెన్షన్స్. ఇందాక మనం చూసాం జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇష్యూ. వాట్ హాజ్ హ్యాపెండ్, జమ్మూలో 6 seats పెరిగితే కాశ్మీర్ ఓన్లీ 1 seat పెరిగింది. బట్ ద రియాలిటీ చూస్తే కాశ్మీర్లో పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ వాట్ ఈస్ ఇట్, డీలిమిటేషన్ కొంచెం కమ్యూనల్ సైట్స్ కూడా చూస్తుంది అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎవిడెన్స్, రైట్. సో అండ్ ఆల్సో ఫిజికల్ డిస్పారిటీస్. ఇందాక మనం చూసాం దట్ జీడిపి గ్రోత్, ఎకనామిక్ గెయిన్స్ అనేవి కొన్ని స్టేట్స్కి ఎక్కువ ఉంటాయి, కొన్ని స్టేట్స్కి తక్కువ ఉంటాయి. అండ్ యాజ్ ఎ హోల్ ఇది ఇంబ్యాలెన్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, రైట్. ఓకే, సో నా కమింగ్ టు ద సజెషన్స్ పార్ట్. ఫస్ట్ ఏంటి, సో డీలిమిటేషన్ అనేది డెఫినెట్గా జరగాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్షోర్ ఫెయిర్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ ఎలక్షన్స్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్. బట్ హౌ కెన్ దిస్ బీ డన్, by ensuring transparent and independent delimitation process. So transparent delimitation process ni elaga, how can we do that? First thing వచ్చేసి పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి ఫ్రీ ఉండాలి. ఓకే, ఇందాక మనం చూసాం రూలింగ్ పార్టీస్కి ఫేవర్గా ఎట్ టైమ్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి. బట్ దిస్ హ్యాస్ టు బీ prohibited. How can that be done? By ensuring the delimitation commission functions independently and also clear and equitable seat allocation అనేది ఉండాలి. This is the first suggestion. And the second suggestion వచ్చేసి balanced representation method. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్ రిప్రజెంటేషన్ మెథడ్ ఏంటి అంటే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సదర్న్ స్టేట్స్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మెషర్స్ తీసుకుని పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేసినందుకు నవ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ పనిష్మెంట్, దే ఆర్ ఫేసింగ్ డిసడ్వాంటేజెస్. సో దీన్ని ఇలా కాకుండా వాట్ ద గవర్నమెంట్ ద డీలిమిటేషన్ హ్యాస్ టు డూ, ఏవైతే స్టేట్స్ పాపులేషన్ మెషర్స్ని స్ట్రిక్ట్గా పాపులేషన్ని కంట్రోల్ చేశాయో వాటికి రివార్డ్స్ ఇవ్వాలి రాదర్ దాన్ పెనలైజింగ్ దెమ్. ఫైన్. అండ్ ఆల్సో ఎకనామిక్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ అనేవి అన్ని స్టేట్స్కి ఈక్వల్గా వెళ్ళేటట్టు కూడా చూసుకోవాలి, రైట్. సదర్న్ అండ్ ఫెడరల్ కన్సెన్సస్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము డీలిమిటేషన్ అనేది సరిగ్గా జరగకపోతే హోల్ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అనేది కంట్రీలో డిస్టర్బ్ అవుతుంది అని. సో దిస్ హౌ కెన్ బి అగైన్ ఇంప్రూవ్డ్ బై ఎన్షోరింగ్ సదర్న్ అండ్ నార్దర్న్ స్టేట్స్ ఒక ఎంగేజ్మెంట్ అంటే పాజిటివ్ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది సదర్న్ నార్దర్న్ స్టేట్స్ మిడిల్లో ఉండాలి. సో దట్ దిస్ విల్ ఎన్షోర్ ద ఫెడరల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్ ఇండియా, రైట్. So here we have a UPSC mains question. Delimitation based solely on population growth may disadvantage states that have effectively implemented population control measures. Critically examine the challenges posed by this approach and propose a balanced method for parliamentary seat allocation. So this is for 250 marks. Try writing it and meek ekkadaina problems face cheste do comment in the comment section. I'll go through your comments. So moving on to the next article, torture shadows India's justice system. So ee article again ఇది మనకి GS2 గవర్నెన్స్ అండ్ పాలిటీకి ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో GS4లో ఎథిక్స్కి హ్యూమన్ రైట్స్ వయోలేషన్ అండ్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ టాపిక్స్లో కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో కమింగ్ ఆన్ టు ద ఓవరాల్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్, సో వీ ఆల్ నో అబౌట్ సంజయ్ బండారీ కేస్. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్ మనీ లాండరింగ్ ఇష్యూ అండ్ ఆల్సో ట్యాక్స్ ఎవేషన్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే రీసెంట్గా ఇండియా వాంట్స్ టు ఎక్స్ట్రాడిట్ సంజయ్ బండారీ అవుట్ ఆఫ్ లండన్. Okay, so as a result an appeal was filed, but recently what happened, the London court have rejected it.
వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్? బికాజ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇండియాలో దెర్ ఇస్ కస్టోడియల్ టార్చర్ అండ్ ఆల్సో సంజయ్ బండారి పాస్ట్లో ఈ కస్టోడియల్ టార్చర్ అనేది ఫేస్ చేశారు. సో నా వాట్ ఈస్ దేర్ వర్షన్? సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇండియా ఇంకొకటి డెంట్ సైన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ అగేన్స్ట్ టార్చర్. సో దిస్ ఆల్సో యాడెడ్ ఫ్యూయల్ టు ది ఫైర్. ఓకే, సో వాళ్ళ వర్షన్ ఏంటి అంటే ఇండియాలో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కస్టోడియల్ టార్చర్కి అగేన్స్ట్గా లాస్ లేవు. అండ్ ద సెకండ్ వన్, ఇండియా డింట్ ఈవెన్ రాటిఫై యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ అగేన్స్ట్ టార్చర్. సో హౌ విల్ వీ allow these persons to go to India అని చెప్పి that's their version. Fine. So this is all this article about. So ikkada author this article was written by Ashwini Kumar sir. So ee em cheptunnaru, what is the author telling? His version is that it is high time for India, being a democratic country, we have to bring out laws in this lines. And also courts kuda government ki, legislature, executive ki, it have to give directions. So separation of power doesn't mean not recommending where to improve. So courts ikkada judiciary, executive and legislator, they all have to work together. They all have to cooperate to bring out the efficient India's criminal justice laws. So this is all this article about. So దీని ఒక్కసారి కాంప్రహెన్సివ్గా ఈ ఆర్టికల్లో మనము ఫస్ట్ లీగల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ చూద్దాము, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కీ ఛాలెంజెస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్, వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో బీయింగ్ అ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ, మనం ఇంతకుముందు యునైటెడ్ నేషన్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో ప్రపోజ్డ్ ఫ్యూ కన్వెన్షన్స్, ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఫర్ దిస్ కస్టోడియల్ టార్చర్స్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి. But fast forward, we are not implementing it. I mean, we didn't ratify it. So what should be the better suggestions? Oka manchi robust stringent legal framework anedi, it is high time that we ensure it. So let us discuss all these things in this article. Okay, so the same thing again. So recent extradition cases enti, Sanjay Bandari and tarvata Tahavur Rana. So we are trying to bring out them, like bring it to India. But what is happening? US inka UK, they're not accepting it because they were concerned about custodial torture and human rights violation in India's criminal justice system. So foreign courts ఏమంటున్నాయంటే ఇండియాలో కాంప్రహెన్సివ్ యాంటీ టార్చర్ లాస్ అంటూ లేవు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. అండ్ దీంతో పాటు మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఇండియా didn't ratify యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ అగేన్స్ట్ టార్చర్. ఓకే, ఐ అగ్రీ, కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆర్టికల్ 21, ఆల్ దిస్ వీ సేఫ్ గార్డ్, వీ ఎన్షూర్ దట్ దేర్ విల్ బి నో కస్టోడియల్ టార్చర్. బట్ ఇన్ ద రియాలిటీ దిస్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో డ్యూ టు వీక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, stringent enforcement కాకుండా వీక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, పొలిటికల్ రిలక్టెన్స్ వల్ల దిస్ ఇస్ ఆల్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు prohibit this custodial torture. సో ఇప్పుడు ఒకసారి కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ లీగల్ సేఫ్ గార్డ్స్ చూద్దామా. చూడండి, సో వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొటెక్షన్స్? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఆర్టికల్ 21, which is right to life and personal liberty. So Supreme Court already manaki Puttaswamy case lo, DK Basu case, and we have many cases so where Supreme Court have emphasized upon human dignity. ఓకే, సో టార్చర్ అనేది హ్యూమన్ డిగ్నిటీ, హ్యూమన్ రైట్స్ని వయలేట్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పింది. అండ్ దిస్ ఇస్ enshrined in our Article 21 of Indian Constitution, and Article 21 comes under fundamental right and this cannot be violated at all. We have a constitutional remedies for it, right? And also Article 20 Clause 3. So what was Article 20 Clause 3 about? It is right against self-incrimination. Okay, so it is to prevent the use of forced concessions. And also manaki several Supreme Court judgments kuda unnai where Supreme Court have emphasized to have a concrete framework against torture. Enti avi? That is DK Basu versus state of West Bengal. Ee case lo kuda Supreme Court it have given guidelines to prevent custodial torture. And Puttaswamy case, again very famous case. So indulo enti, it recognized privacy as a fundamental right and also custodial violence కి అగేన్స్ట్గా ప్రొటెక్షన్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ చేసింది. అండ్ ఇది మనకి ఇండియాలో ఉన్న కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్. సో ఇంటర్నేషనల్ ఆబ్లిగేషన్స్ చూస్తే ఫస్ట్ థింగ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ అగేన్స్ట్ టార్చర్. ఓకే, సో ఇది 1997లో తీసుకొచ్చారు, బట్ ఇండియా ఇది ఇంకా రాటిఫై చేయలేదు. వాట్ ఆర్ ద అదర్ గ్లోబల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్? ఇందులో యూ హ్యావ్ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో దిస్. అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నేషనల్ కోవెనెంట్ ఆన్ సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ కూడా ఉంది,
రైట్. సో ఇవి ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ సిన్సియర్గా ఏంటి మనం చూసినట్లయితే ఇండియా అనేది రాటిఫై చేయలేదు ఏంటి యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ అగెయిన్స్ట్ టార్చర్. సో ఇది చాలా మన ఇండియా క్రిమినల్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ మీద ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, రైట్. అండ్ ఇంకా ఏమైనా కమిషన్స్ రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయా? సో ఇవన్నీ ఎందుకు లిస్ట్ అవుట్ చేసాము అంటే దిస్ విల్ బీ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. సో మీరు ఐఎమ్ హోపింగ్ యువర్ నోటింగ్ ఇట్ డౌన్ సో దట్ మీకు ఇలాంటి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు కోడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓవర్ దేర్. సో రికమెండేషన్స్ ఏంటి? లా కమిషన్ రికమెండేషన్ ఉంది వేర్ ఇట్ ప్రొవైడెడ్ అ కాంప్రహెన్సివ్ యాంటీ టార్చర్ లా. అండ్ ఆల్సో సెలెక్షన్ కమిటీ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇది కూడా ఏం చెప్పింది, ఇట్ ఆల్సో గేవ్ అప్ స్ట్రింజెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అగేన్స్ట్ యాంటీ టార్చర్. Okay, and also Human Rights Commission of India. So what is the main purpose of Human Rights Commission? In order to ensure human rights. So National Human Rights Commission of India kuda, it also provided a strict legal framework against custodial violence. So ఇప్పుడు custodial torture ki manaki India lo first thing enti, what are the key challenges? First one is extradition hurdles and international reputation. So see, India being a democratic country where we give more importance to the people's demands and people concerns. So but ikkada emaindi, just imagine foreign courts ee extradition request ni they're rejecting it. So ఇది ఏం ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది గ్లోబల్ లెవెల్లో దట్ ఇండియా ఇన్హ్యూమన్ ట్రీట్మెంట్ ఇండియన్ ప్రిజన్స్లో ఇన్హ్యూమన్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది అని. సో దిస్ విల్ ఆబ్వియస్లీ డ్యామేజ్ India's reputation. So foreign courts rejecting India's extradition requests will give a global negative framework for India. Okay, and tarvata systemic custodial violence. So inka like data kuda చూపిస్తుంది, we have data proof, National Crime Records Bureau ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నాయి ఏంటి అంటే ఇండియాలో రికరింగ్ కస్టోడియల్ డెత్స్ అనేవి అవుతున్నాయి. ఓకే, అండ్ పొలిటికల్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ అపాథీ. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, స్ట్రింజెంట్ లా లేదు. అండ్ తర్వాత పోలీస్కి ఎక్కువ అటానమీ ఇవ్వడము. సో వీళ్ళకి ఒక స్ట్రాంగ్ కాంక్రీట్ యాంటీ టార్చర్ లా అనేది లేకపోవడం వల్ల దిస్ ఈస్ ద అనదర్ ఛాలెంజ్, ఓకే. సో అండ్ వీక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఇందాక మనం చూసాం. సో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్? వీక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ గ్లోబల్ రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఓవర్ పవర్ లైక్ ఎక్కువ అటానమీ ఆర్ సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ బీయింగ్ గివెన్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి అండ్ దెర్ ఇస్ నో స్ట్రింజెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్, రైట్. సో ఇది ఎథికల్గా అంటే దీనివల్ల ఎథికల్ డైమెన్షన్స్ ఒక్కసారి చూసినట్లయితే దీనికి ఇది మన ఎథిక్స్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడే కవర్ చేస్తాం హియర్ అండ్ దెన్ అండ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ వయలేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ. ఓకే, సో కస్టోడియల్ టార్చర్ లేకపోవడం, ఫ్రేమ్వర్క్ లేకపోవడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ ఈస్ వయలేటింగ్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ. అండ్ ఇది జస్టిస్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని కూడా ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్. సో ద బిలీఫ్ వీ హ్యావ్ ఓవర్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్, ఓవర్ గవర్నమెంట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్. అండ్ ఫాల్స్ కన్విక్షన్స్ ఇవన్నీ కేసెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, రైట్. అండ్ ఆల్సో అకౌంటబిలిటీ, ఇక్కడ మనము ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ అకౌంటబిలిటీని కూడా క్వశ్చన్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్. సో పోలీస్ అండ్ జ్యుడిషియరీ వీటన్నిటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, they have to uphold constitutional values, but they are not. So this is affecting accountability and transparency in India. And next, role of political leadership and criminal justice reforms. So political side ruling parties, they are reluctant to legislate anti-torture laws. So this is what again, ఇది ఏమవుతుంది, యాంటీ కస్టోడియల్ టార్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు ప్రోక్రాస్టినేట్ అవుతూనే ఉంటున్నాయి కాబట్టి కానీ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ అ స్ట్రింజెంట్ మెకానిజం, రైట్. సో ఇప్పుడు మీకు మెయిన్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అంటే వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్, ఛాలెంజెస్ ఇందాక ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. అండ్ ఎథికల్ వైజ్ ఇలాంటి కీవర్డ్స్ మనం ఏదంటే అకౌంటబిలిటీ, రోల్ ఆఫ్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్, రెలక్టెన్స్, ఇలాంటివి మీరు యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ యోర్ ఎథిక్స్ ఆన్సర్స్, ఓకే. సో నౌ కమింగ్ టు ద వే ఫార్వర్డ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి, స్ట్రింజెంట్ కాంక్రీట్ యాంటీ టార్చర్ లా అనేది మనం ఇప్పుడు కంపల్సరీ ఎనాక్ట్ చేయాలి. దిస్ విల్ బి ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో లా కమిషన్ కానీ రాజ్యసభ కమిటీ కానీ ఏవైతే రికమెండేషన్స్ ఇచ్చాయో వాటిని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, ఫైన్. అండ్ ఆల్సో అర్జెంట్గా ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ దట్ వీ రాటిఫై యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ అగేన్స్ట్ టార్చర్, ఓకే, రైట్. అండ్ ఇలా దీన్ని రాటిఫై చేయడం వల్ల గ్లోబల్ లెవెల్లో ఇండియా పొజిషన్ అనేది కొంచెం స్ట్రెంథన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇండియా బీయింగ్ ఎ డెమోక్రసీ కంట్రీ, దాంట్లో దెర్ ఇస్ నో యాంటీ టార్చర్ లాస్ లేవు అని చెప్పి గ్లోబల్ లెవెల్లో కొంచెం బ్యాడ్ పిక్చర్ అనేది వస్తుంది ఓవర్ ఇండియా. సో ఇది రాటిఫై చేయడం వల్ల వీ కెన్ ఓవర్కమ్ దిస్.
అండ్ ఆల్సో జ్యుడిషియల్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్. సో నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఎలా అయితే హ్యూమన్ రైట్స్కి ఉందో, ఇలానే కస్టోడియల్ టార్చర్స్ని అన్నిటిని ఎన్షోర్ చేయడానికి ఒక ఇండిపెండెంట్ బాడీస్ అనేది ఎన్షోర్ చేయాలి. అండ్ తర్వాత నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అండ్ స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంకా స్ట్రెంథెన్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఇంకా పవర్స్ ఇవ్వాలి, సో దట్ దే విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దీస్ కస్టోడియల్ టార్చర్ ఇష్యూస్. అండ్ ఆల్సో ఇందాక మనం చూసాము, ఓవర్ పవర్ ఇస్ గివెన్ టు ది పోలీస్ సెంట్రలైజేషన్ టెండెన్సీస్ వల్ల, ఫాల్స్ కన్విక్షన్స్ వల్ల కూడా మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ అని చెప్పి. సో ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ దట్ వి గివ్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ అండ్ సెన్సిటైజేషన్. ఓకే, సో పోలీస్ ట్రైనింగ్లో ఎథిక్స్కి, హ్యూమన్ రైట్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కంపల్సరీగా మనం ఇవ్వాలి. అండ్ ఆల్సో స్ట్రిక్ట్ ప్రోటోకాల్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ విజిల్ బ్లోవర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది. సో ఎప్పుడు నేనున్నాను, ఐ వాంట్ టు కంప్లైంట్ అబౌట్ టార్చర్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఒక ఎక్స్ ప్రిజన్లో కస్టోడియల్ టార్చర్ జరుగుతుంది అండ్ ఐ వాంట్ టు టెల్, బట్ నేను చెప్తే నాకు ఏమైనా డేంజర్ ఉంటుందో అని చెప్పి నేను భయపడి ఐ విల్ బి నాట్ డూయింగ్ దట్. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలి, ఏం ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే విజిల్ బ్లోవర్ ప్రొటెక్షన్. విజిల్ బ్లోవర్ అంటే దోస్ హూ టెల్, ఐ మీన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. లైక్ వీ హ్యావ్ కరప్షన్లో కూడా విజిల్ బ్లోవర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఉంది. సో విజిల్ బ్లోవర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, సో దట్ ఇన్ దిస్ వే ఇంటర్నల్ రిపోర్టింగ్ మెకానిజమ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సజెషన్స్. ఓకే, సో ఈ ఆర్టికల్ అనేది మనకి ఎక్కువ మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఒక్కసారి కీవర్డ్స్ ట్రై నోటింగ్ దెమ్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఇస్ ది ఆటోమేటెడ్ పర్మనెంట్ అకాడమిక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రీ ఫర్ స్టూడెంట్స్ mandatory. సో ఇది ఏంటి అంటే, అగైన్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 అపార్ ఐడి అనేది జనరేట్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్ అంటే, సే స్టూడెంట్స్కి ఇట్ ఈస్ అగైన్ వన్ నేషన్ వన్ స్టూడెంట్ ఐడి టైప్లో. ఓకే, సో బేసికలీ స్టూడెంట్స్ అన్ని డీటెయిల్స్, దేర్ అచీవ్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఆల్ దీస్ విల్ బీ ఇన్ అ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్. సో వీటిని ఆధార్తో లింక్ చేసి వాట్ హ్యాపెన్స్, లాకర్లో సేవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ది ఐడి అనేది ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ త్రూ యూనిఫైడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ అనే పోర్టల్లో ద్వారా దీన్ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఐడి అనేది ఇట్ ఈస్ అ కీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. ఎందుకు అంటే ఎడ్యుకేషన్ డేటా కలెక్ట్ చేయడంలో అండ్ పాలసీ మేకింగ్ అనాలిసిస్ చేయడం దిస్ విల్ బీ వెరీ ఈజియర్ అని చెప్పి. బట్ ఇక్కడ రీసెంట్గా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఈ ఐడి అనేది మ్యాండటరీ కాదు అని చెప్పి ఇట్ వాస్ గివెన్. బట్ రీసెంట్ అనాలిసిస్ రీసెంట్గా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దీన్ని మ్యాండేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దీన్ని మ్యాండేట్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మెనీ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్, డేటా సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ మ్యాండటరీ ఇష్యూసా కాదా. సే ఎగ్జాంపుల్, ఉత్తరప్రదేశ్లో వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, ఈ ఐడి జనరేషన్కి స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్ డేటాకి చాలా గ్యాప్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే న్యూ డౌట్స్ రేజ్ అవుతున్నాయి దట్ ఇది మ్యాండటరీ కానప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మెనీ సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ కానివ్వండి అన్నీ దే ఆర్ telling that it is mandatory. So as a result it is creating this enrollment gaps. Okay, so మనం ఈ ఐడిని పాలసీ మేకింగ్కి, అనాలిసిస్కి, స్టూడెంట్స్కి కూడా ఈజీ ఉంటుందని చెప్పి వన్ నేషన్ వన్ స్టూడెంట్ ఐడి టైప్లో వీ బాట్ ఇట్. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రియాలిటీ ఈస్ దట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ మెనీ గ్యాప్స్, మెనీ గ్లిచెస్. ఓకే, సో ఈ ఆర్టికల్ని మనం క్లియర్గా డీల్ చేద్దామో చూడండి. సో ద సేమ్ థింగ్ అగైన్, ఆటోమేటెడ్ పర్మనెంట్ అకాడమిక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రీ ఐడి ఏదైతే ఉందో, ఇట్ ఈస్ అ డిజిటల్ స్టూడెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ సిస్టమ్ అండ్ అండర్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020. ఓకే, సో దో ఇది వాలంటరీ అయినా చాలా వరకు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ స్కూల్స్ కానివ్వండి, దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ మాస్ ఎన్రోల్మెంట్. తెలియక దే ఆర్ మ్యాండేటింగ్ ఇట్. సో విచ్ ఈస్ రైజింగ్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ డేటా ప్రైవసీ, సెక్యూరిటీ రిస్క్స్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ అంటే వీ హ్యావ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ enshrined in our constitution, like say right to privacy, Article 21, which is Puttaswamy judgment. సో ఇప్పుడు ఈ ఐడి జనరేట్ చేయడం వల్ల దీన్ని ఆధార్ కార్డుతో లింక్ చేసి థర్డ్ పార్టీస్కి లీక్ అయితే డస్ ఇది డేటా ప్రైవసీని డిస్టర్బ్ చేయదా అని చెప్పి దిస్ ఇస్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ నౌ. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ కమ్యూనికేషన్ క్లియర్గా లేకపోవడం వల్ల వెదర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండటరీ ఆర్ వాలంటరీ, ఈ ఇష్యూస్ అన్నిటినీ ఇట్ ఈస్ కాసింగ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనం చూసాము ఈ ఐడి ఏంటి అనేది, ఇట్ ఈస్
టు ట్రాక్ అకాడమిక్ ప్రోగ్రెస్ని ట్రాక్ చేయడానికి. సో ఈ ఐడిలో ఏంటి అంటే బేసికలీ స్టూడెంట్స్ మార్క్ షీట్స్ కానివ్వండి, ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం డిజిటలైజ్ చేసి డిజిట్ లాకర్లో స్టోర్ చేస్తాము. సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ నో డిజిటల్ లాకర్. సో డిజి లాకర్ అగైన్ మనకి గవర్నెన్స్ ఆన్సర్స్లో మెన్షన్ చేయడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఈ ఐడి వల్ల ఇట్ ఫెసిలిటేట్ స్కూల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అండ్ స్కాలర్షిప్స్ కానివ్వండి, జాబ్ అప్లికేషన్స్కి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి దిస్ ఇస్ ద గవర్నమెంట్ వర్షన్. బట్ ఒక చిన్న కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వల్ల దిస్ ఇస్ క్రియేటింగ్ ఆల్ దిస్ ఇష్యూస్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు కీ ఇష్యూస్ అండ్ కన్సర్న్స్ ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ప్రైవసీ కన్సర్న్స్. ఓకే, సో ఆధార్కి లెజిస్లేటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్, లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉన్నట్టు ఈ ఐడికి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లెజిస్లేటివ్ బ్యాకింగ్. సో దీనివల్ల చాలా వరకు క్వశ్చన్స్, చాలా వరకు అన్సర్టనిటీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు పుట్టస్వామి కేస్, వాట్ డిడ్ ఇట్ మెన్షన్? రైట్ టు ప్రైవసీ. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ డేటా కలెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇట్ మైట్ వయలేట్ ప్రైవసీ. అండ్ ద సెకండ్ ఛాలెంజ్ కన్ఫ్యూజన్ ఓవర్ వాలంటరీ వర్సెస్ మ్యాండేటరీ ఎన్రోల్మెంట్. సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ వాలంటరీ అని చెప్పినా కూడా, బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మెనీ సిబిఎస్ఈ అండ్ స్టేట్ అథారిటీస్ వాళ్ళు 100% రిజిస్ట్రేషన్ టార్గెట్స్ అని సెట్ చేశారు. సో దిస్ ఇస్ క్రియేటింగ్ ప్రెషర్ అపాన్ స్కూల్స్ అండ్ పేరెంట్స్. ఓకే, అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ రిస్క్ ఆఫ్ డేటా మిస్యూజ్ అండ్ థర్డ్ పార్టీ యాక్సెస్. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ పర్సనల్ డేటా అండ్ సెన్సిటివ్ డేటా అనేది కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది థర్డ్ పార్టీకి యాక్సెస్, లైక్ థర్డ్ పార్టీకి లీక్ అయినప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ లీడ్ టు డేటా మిస్యూజ్ అండ్ ప్రైవసీ వయలేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ మిస్ మ్యాచ్ ఇన్ రికార్డ్స్ అండ్ టెక్నికల్ ఛాలెంజెస్. ఇందులో ఏంటి అంటే వీవ్ సీన్ ఈ ఐడి ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ లింక్డ్ విత్ ఆధార్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డిజి లాకర్. ఓకే, కనెక్షన్ అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ ఆధార్ డీటెయిల్స్ అండ్ స్కూల్ రికార్డ్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మిస్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎర్రర్స్, ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఎర్రర్స్ ఇన్ అపార్ జనరేటెడ్ ఐడీస్. ఓకే, అండ్ పేరెంట్స్ మాన్యువల్గా వచ్చి డేటా కరెక్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ రీసబ్మిట్, మళ్ళీ వాటిని కరెక్ట్ చేసి రీసబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అన్నెసరీ ప్రెషర్స్ అపాన్ పేరెంట్స్. And also it has increased bureaucratic delays and administrative burden. Okay, so ఇప్పుడు why is the government pushing for APAR? అంటే గవర్నమెంట్ ఇది ఇనిషియేట్ చేయడం వల్ల వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్, వాట్ వాస్ ద గవర్నమెంట్ వర్షన్? ఓకే, సో ఇదేంటి అంటే డిజిటల్ టెక్నాలజీని ఎడ్యుకేషన్తో అలైన్ చేద్దామని చెప్పి ఇట్ హ్యావ్ created this initiative. It have initiated this one is to enable data-driven policy making and to also centralize student tracking. Fine. The next one, it increases efficiency in record keeping. So the paperwork ni reduce chesi and governance lo what was our main target, as much as digitalization anedi teeskuni ravali. So this way it helps student track their progress and school transfers aina scholarships ravalana job purposes kana this will help them. రైట్. సో ఇప్పుడు కన్సర్న్స్ ఏంటి అంటే ఇందాక మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము, దట్ ప్రైవసీ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్. సో వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్? ఇట్ ఈస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ లీగల్ సేఫ్ గార్డ్స్ అండ్ టు ఇంక్రీజ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. సో క్లియర్ ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ మెజర్స్, అంటే దానికి ఒక లిమిట్ అనేది సెట్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ దిస్ DPDP Act 2023, రైట్? అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ టు ఇన్ష్యూర్ వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే, పేరెంటల్ కన్సర్న్ని మ్యాండేటరీ చేయాలి. ఇట్ షుడెంట్ బి మ్యాండేటింగ్ పేరెంట్స్ టు ఎన్రోల్ ఇన్ దిస్. Okay, so it should be upon the discretion of parents. And next, cyber security, data protection, ilanti measures kuda teeskovali in order to reduce this data issues and all, data leakages issues and all. So encrypted storage anedi undali and third party access ni restrict cheyali, whatever this digi locker ive edaithe manam use chestunamo. Okay, and also oka stringent mechanism undali to address technical and administrative issues. Fine. అండ్ ఆల్సో మనము గ్రీవాన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజమ్స్ అనేది కూడా ఇంకా స్ట్రెంథెన్ చేయాలి, రైట్? దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సజెషన్స్. సో అగైన్ ఈ ఆర్టికల్ అనేది మనకి మెయిన్స్లో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ప్రిలిమ్స్. ఫైన్. నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, రీజనల్ డివైడ్ ఇన్ బ్లూ కాలర్ వర్కర్ మైగ్రేషన్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఈ ఆర్టికల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆర్ GS3 మైగ్రేషన్ అండ్ సోషల్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్లో వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఫర్ GS1కి GS3 ఎకానమీ, రోల్ ఆఫ్ రెమిటెన్సెస్ అండ్ ఇండియన్ ఎకానమీ, ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్లో దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే షిఫ్ట్ ఇన్ రెమిటెన్సెస్ ట్రెండ్స్. సో ఫస్ట్, వాట్ ఇస్ రెమిటెన్సెస్? సే ఐఎమ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ నేను X person, say I'm a person and I have migrated to US.
సో ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ వెరీ గుడ్ ఇనఫ్ అండ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, యూఎస్లో వర్క్ చేస్తాను. సో ఐల్ బి సెండింగ్ మనీ టు మై ఫ్యామిలీ హూ ఇస్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ద రెమిటెన్సెస్. సో ఈ ఆర్టికల్ బ్లూ కాలర్ వర్క్ మైగ్రెంట్స్ ట్రెండ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ అస్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ బ్లూ కాలర్ వర్క్? సో ఎవరైతే కన్స్ట్రక్షన్లో కానీ మాన్యువల్ లేబర్, సో వీళ్ళని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్లూ కాలర్ వర్కర్స్. ఫైన్. సో మెయిన్గా ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే దెర్ ఇస్ అ షిఫ్ట్ ఇన్ ఇండియాస్ ఇన్వర్డ్ రెమిటెన్సెస్. ఓకే, సో బ్యాక్ దెన్ ఇన్ ద పాస్ట్ మనకి రెమిటెన్సెస్ ఎక్కువ గల్ఫ్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చేవి. బట్ నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వీఆర్ రిసీవింగ్ మోర్ రెమిటెన్సెస్ ఫ్రమ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎకానమీస్ లైక్ US, UK and Canada. Okay, this have shown a shift in trend from Gulf countries to advanced economies, right? And also state wise chuste Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana, so they were major contributors to Gulf migration. Okay, but ippudu past lo valu they used to be the major contributors, but now they have seen a decline in immigrants. But Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, West Bengal, ilanti states they still continue to have higher migration numbers. ఓకే, సో ఇది మీకు జస్ట్ మెయిన్స్లో ఎక్కడైనా కోట్ చేయడానికి లేదంటే మ్యాప్ వేసి చూపించడానికి దిస్ మైట్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో కీ ట్రెండ్స్ అండ్ ఫైండింగ్స్ ఒక్కసారి చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అగైన్? సదర్న్ స్టేట్స్ నుంచి ఎమిగ్రెంట్ నెంబర్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అయిపోయింది. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు కేరళ ఎమిగ్రెంట్ నెంబర్స్ 1.3 lakh 2014లో ఉంటే ఇప్పుడు 78,000కి ఇట్ హ్యావ్ రెడ్యూస్డ్. అండ్ తమిళనాడులో కూడా మైగ్రేషన్ అనేది ఇట్ హ్యావ్ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ 1.3 lakh to 80,000. అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో మీకు మైగ్రేషన్కి రిలేటెడ్ ట్రెండ్స్కి రిలేటెడ్ మీకు మెయిన్స్ ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ డ్రా మ్యాప్ అండ్ మీరు ఇక్కడ చూపించచ్చుకి సదర్న్ స్టేట్స్ నుంచి ట్రెండ్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎమిగ్రెంట్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అయిపోతున్నాయి. బట్ నార్థన్ అండ్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ నుంచి లైక్ ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, రాజస్థాన్, సో దే ఆర్ స్టిల్ సెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టు వర్క్ అబ్రాడ్. ఫైన్. అండ్ రెమిటెన్సెస్ షిఫ్ట్ ఏంటి ఫ్రమ్ గల్ఫ్ నేషన్స్ టు అడ్వాన్స్ ఎకానమీస్. సో దీస్ ఆర్ ద రీసెంట్ shift in trends of migration. సో కెనడా ఇవన్నీ ఎక్కువ రెమిటెన్సెస్ అయితే సౌదీ అరేబియా, కువైట్ ఇలాంటి కంట్రీస్ దెవ్ సో a drastic decline in inward remittances, and also there is also decline in immigration clearances from southern states. So Kerala lo immigration clearance anedi 5.4% nunchi ippudu 3.8% ki it have reduced, and same the Tamil Nadu immigration clearance it have also reduced, declined from 4.6% to 2.8%. Okay, so what are the factors affecting these immigration trends? First which is changing economic conditions in the Gulf. Okay, so many Gulf nations they are shifting towards economic diversification. So as a result foreign labor demand anedi akkada taggipoyindi. Okay, and also there is a policy called as Saudization. So ide enti ante where Saudi Arabia వాళ్ళ local people ki they are giving more importance in recruitment rather than other countries. As a result it is limiting the number of Indian workers getting jobs in Saudi Arabia ilanti nations lo. Fine. And also there is growth in western migration. So US kani, Canada kani, Australia they have set a trend. So southern states they are moving towards skilled migration. So southern states lo Gulf side kaakunda they are moving towards more advanced countries like US, Canada and Australia. So IT professionals, healthcare workers, students ivanni ante veelu they are more migrating than blue collar work jobs ఎవరైతే ఉన్నాయో. అండ్ నెక్స్ట్ డొమెస్టిక్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. సో సదర్న్ స్టేట్స్లో వీ హ్యావ్ సీన్ స్ట్రాంగర్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ గ్రోత్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ సదర్న్ స్టేట్స్లో వీ ఆర్ గెటింగ్ మోర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ మైగ్రేషన్ అవ్వాల్సిన అవసరం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఫైన్. And also we know government of India have taken many skill development and local employment policies. Skill development ante make in India, skill in India. So all this aim outunai. So it is increasing capability of people. Okay, and next cost of migration and recruitment patterns. So ఇప్పుడు మైగ్రేషన్ కాస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో పాస్ట్లో కన్నా ఇప్పుడు చాలా ఇంక్రీజ్ అయిపోయాయి. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ వర్కర్స్ ఫ్రమ్ సౌదర్న్ స్టేట్స్ టు టేక్ జాబ్స్ ఇన్ గల్ఫ్. సో ఇలా వెళ్ళేదానికన్నా దే ఆర్ ఫైండింగ్ ఇట్, దే ఆర్ థింకింగ్ దట్ ఇక్కడే ఇండియాలో ఉండి దే ఆర్ వర్కింగ్. ఓకే, సో దే ఆర్ జస్ట్ డిస్కరేజింగ్ దే ఆర్ బీయింగ్ డిస్కరేజ్డ్ టు గో టు గల్ఫ్ నేషన్స్ అండ్ ఆల్.
ఓకే. అండ్ ఆల్సో గల్ఫ్ నేషన్స్, గల్ఫ్ ఇట్ సైడ్లో వేజెస్ అనేవి రెడ్యూస్ అయిపోతున్నాయి బికాజ్ ఈ పాలసీస్ ఇందాక చూసాము వేర్ వాళ్ళ లోకల్ వర్కర్స్కి వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు రేదర్ దాన్ అదర్ కంట్రీ వర్కర్స్. ఓకే, సో ఇలాంటి వేజెస్ తక్కువ అయిపోవడము అండ్ జాబ్ సెక్యూరిటీ లేకపోవడము, గల్ఫ్ జాబ్ మార్కెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి ఆల్రెడీ కాంపిటేటివ్ అయిపోయాయి రాదర్ దాన్ ఇన్ ద పాస్ట్. సో ఇప్పుడు అవి చాలా కాంపిటీషన్ పెరిగాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఇస్ ఎఫెక్టింగ్ ద రెమిటెన్సెస్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ఇండియా. So the next article, what are the different risks and rewards of using UAVs ante unmanned aerial vehicles. So ee article lo what are the benefits. So unmanned aerial vehicles ante drones and all. So these are unmanned aerial vehicles. So why these are considered less of a threat ఎందుకు అంటే first is lack of direct human presence. ఓకే, సో ఈ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ అన్మాన్డ్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇది లాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఇలాంటి టెన్షన్స్ ఎక్కువ ఉండవు. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో అ లో రిస్క్ టూల్ ఫర్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్యాదరింగ్ అండ్ సర్విలియన్స్. ఓకే, అండ్ ఇందులో పొలిటికల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ కాస్ట్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ సర్విలియన్స్ అండ్ రీకొనైసెన్స్. ఓకే, సో ఈ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ అనేవి దే కెన్ గ్యాదర్ ఇంటెలిజెన్స్ వితౌట్ ఎంటరింగ్ ఎనిమీ ఎయిర్ స్పేస్. ఓకే, సో ఇవి సర్విలియన్స్ కానీ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా జరుగుతుంది త్రూ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఎంకరేజెస్ రిస్క్ టేకింగ్ బిహేవియర్. ఓకే, సో లో థ్రెట్ ఉండడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సో మనకి లో ఫైనాన్షియల్ కాస్ట్, లో హ్యూమన్ కాస్ట్, థ్రెట్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వీ కెన్ టేక్ మోర్ రిస్క్ బై యూజింగ్ దీస్ థింగ్స్. అంటే మనం నాలెడ్జ్ని ఇంకా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ వీ కెన్ ఇన్నోవేట్ మెనీ థింగ్స్ యూజింగ్ దిస్ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్. ఫైన్. సో రిస్క్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఇప్పుడు వరకు వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ చూసాము. ఇప్పుడు రిస్క్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ చూస్తే ఫస్ట్ థింగ్ లీగల్ అండ్ ఎథికల్ కన్సర్న్స్. ఓకే, సో ఇంటర్నేషనల్ లా అనేది ఇంకా మనకి అన్క్లియర్గా ఉంది యాజ్ టు యూఏవీ స్ట్రైక్స్ కానీ అటోనమస్ టార్గెటింగ్ ఇవన్నీ మనం చేయొచ్చా చేయకూడదా అని చెప్పి. ఓకే, సో కంట్రీస్ ఇంకా సావర్నిటీ బేసిస్ మీద సే ఇండియా ఇంకొక కంట్రీకి డ్రోన్స్ పంపించినప్పుడు విల్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ఇట్ సావర్నిటీ ఆర్ నాట్. సో ఇలాంటి వాటి మీద కూడా ఇంకా క్లారిటీ లేదు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ ఫ్రమ్ ఎనిమీ యూఏవీస్. ఓకే, సో అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దీస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు డిటెక్ట్ అండ్ ఇంటర్సెప్ట్. సో ఎవరైతే అదర్ నేషన్స్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో సో ఇవి ఈ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ అటాక్స్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీటన్నిటికీ. సో దిస్ విల్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద థ్రెట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ రిస్క్స్. సో ఈ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ మోర్ వల్నరబుల్ టు సైబర్ అటాక్స్. ఓకే, సో ఇవి ఈజీగా హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో పొటెన్షియల్ ఫర్ ఎస్కలేషన్ ఇన్ బార్డర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. సో ఈ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ అనేవి ఫ్రీక్వెంట్గా ఎనిమీ ఎయిర్ స్పేస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో దిస్ విల్ లీడ్ టు ఇంకా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనాస్ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్ యాక్టివిటీస్ తైవాన్ అండ్ జపాన్కి రీచ్ అయినప్పుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. And also dependence on technology and operational limitations. So weather conditions, battery life, communication delays ఇలాంటివన్నీ కూడా హిండ్రెన్సెస్గా యాక్ట్ చేస్తే ఫర్ ఎఫెక్టివ్ యూఏవీ ఆపరేషన్స్. ఓకే, సో డ్రోన్స్ వీటికి కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది చాలా చాలా స్ట్రింజెంట్గా ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో ఇది ప్రతిసారి ఇట్ మే నాట్ వర్క్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ హిండ్రెన్సెస్ అండ్ ఛాలెంజెస్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద రిపర్కషన్స్ ఫర్ ఇండియా? ఫస్ట్ ఇస్ కౌంటరింగ్ యూఏవీ థ్రెట్స్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ అండ్ చైనా. సో పాకిస్తాన్ యూఏవీస్ని ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు ఇట్ యూజెస్ దెమ్ ఫర్ ఆర్మ్ స్ట్రగ్లింగ్ అండ్ సర్విలియన్స్. ఓకే, అండ్ చైనాకి వచ్చేసరికి అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ అనేవి చాలా అడ్వాన్స్గా ఉంటాయి. సో ఇట్ విల్ గివ్ అ పొటెన్షియల్ థ్రెట్ ఫర్ ఇండియా. ఆల్సో మనకి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మెషర్స్ అనేవి తీసుకుని రావాలి. ఫైటర్ జెట్స్ కానీ ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేయడం వల్ల లాంగ్ రన్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ బెనిఫిషియల్. సో మనము ఇప్పటి నుంచే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ డ్రోన్ సిస్టమ్స్ అనేది వీ హ్యావ్ టు డెవలప్. అండ్ ఆల్సో ఇండియా యూఏవీ ఇండిజీనియస్ అంటే ఇండియాలోనే వీఆర్ డెవలపింగ్ దిస్ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్. సో దీన్ని ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ చేసి దీన్ని మనము బార్డర్ సెక్యూరిటీకి దీంతో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం వల్ల దిస్ విల్ ఆల్సో బీ వెరీ యూస్ఫుల్. అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్, ఎలక్ట్రానిక్ గ్లిచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఇంకా మనము డెవలప్ చేయాలి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపింగ్ యాంటీ డ్రోన్ జామింగ్ అండ్ హ్యాకింగ్ కెపాబిలిటీస్ వీటిని ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ ఓవర్కమ్ దీస్ హిండ్రెన్సెస్. అండ్ ఆల్సో ఏఐని కూడా యూఏవీస్లోకి తీసుకుని రావాలి. సో ఏఐ డ్రివెన్ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ని ఎక్కువ మనం యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సజెషన్స్ ఫర్ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్. ఫైన్.
So the next article, past as a prelude. ఈ ఆర్టికల్లో అగైన్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఆన్ గోయింగ్ నాగ్పూర్ రయోట్స్. సో మెయిన్గా ఈ ఆథర్ ఏంటి అంటే ద మేజర్ అంటే జనరల్గా ట్రిగర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఫర్ రయోట్స్ అండ్ ఆల్, ఇట్ యూస్ టు బి పొలిటికల్ కానీ ఎకనామిక్ థింగ్స్. బట్ రీసెంట్గా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, చావా మూవీలో శివాజీ లెగసీని దే హ్యావ్ పోర్ట్రేడ్ ఇట్, ఐ మీన్ దే హ్యావ్ షోడ్ ఇట్, బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ టుక్ అ కమ్యూనల్ టర్న్ అవుట్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే అగైన్ ముఘల్ మరాఠా కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది చాలా ఇంటెన్స్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నాగ్పూర్ బీయింగ్ అ సిటీ విత్ కల్చరల్ అండ్ political significance, but what is happening, it have failed to control these kind of issues. Okay, so this is all this article about. So the same thing again, Chawa Maratha Mughal conflict intense అయిపోయింది, and as a result it have caused lot of unrest in Nagpur. Okay, so the next article, El Nino or La Nina. So again this was a news, and somewhere or like here and there మనకి ప్రిలిమ్స్లో మెయిన్స్లో వీ డూ గెట్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ఎల్ నినో అండ్ లానినా. సో ఈ అగైన్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో వీ మైట్ హ్యావ్ అ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు దిస్. సో ఒక్కసారి వాట్ ఈస్ ఎల్ నినో అండ్ వాట్ ఈస్ లానినా ఒక్కసారి సో ద ఫస్ట్ సినారియో, లానినాలో ఏమవుతుంది, ట్రాపికల్ పసిఫిక్ ఓషన్ ఏదైతే ఉందో, ట్రాపికల్ సైడ్ ఆఫ్ పసిఫిక్ ఓషన్, సో ఇది కూలింగ్ జరుగుతుంది, అండ్ వెస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్ సైడ్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ హ్యాపన్స్, విండ్స్ అనేవి వాట్ హ్యాపన్స్, దే మూవ్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. సో కూల్ సైడ్ నుంచి హాట్ సైడ్కి విండ్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి అలాంగ్ విత్ ద వాటర్. సో వాట్ హ్యాపన్స్, విల్ బీ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ రెయిన్స్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా, ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ అంటే ఇండియాకి అండ్ ఆస్ట్రేలియా వీటన్నిటికీ మనం ఫస్ట్ రెయిన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం ఇన్ లానినా. అండ్ వాట్ ఈస్ ఎల్ నినో, ఇట్ ఈస్ ద రివర్సల్ ఆఫ్ లానినా. సో ఎల్ నినోలో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇన్ వెస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్లో కూలింగ్ అనేది జరుగుతుంది, అండ్ ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్లో వార్మింగ్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ రెయిన్స్ ఇన్ ది సౌత్ అమెరికా ఈ రీజియన్స్లో, అండ్ మనకి వెస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్ అంటే ఇండియా ఆస్ట్రేలియా రీజియన్లో మనకి డ్రాట్ కండిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఎల్ నినో ఇంపాక్ట్ చూడండి, ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఇండియా. ఫస్ట్ ఇస్ వీకర్ మాన్సూన్, సో డ్రాట్ లైక్ కండిషన్స్ వస్తాయి, right? It will affect agriculture obviously, so kharif crop production like rice, pulses, cotton ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ ఆల్సో హైయర్ టెంపరేచర్స్ అంటే లైక్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ కన్నా హైయర్ టెంపరేచర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం. మూవింగ్ ఆన్ టు ద లానినా, అగైన్ వాట్ ఈస్ ఇట్, లానినా మనకి ఇండియాలో వాటర్స్ని ఐ మీన్ రెయిన్స్ని ఇస్తుంది. సో లానినా విల్ కాజ్ స్ట్రాంగర్ దెన్ యూజువల్ మాన్సూన్ లీడింగ్ టు ఎక్సెస్ రైన్ఫాల్. సో ఫ్లడ్స్, ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఇలాంటి రిస్క్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ కంపారిటివ్లీ కూలర్ వింటర్స్. ఓకే, and next we all know what is Indian Ocean Dipole. So Indian Ocean Dipole ante it is the temperature differences between western and eastern Indian Ocean. Okay, so western Indian Ocean, eastern Indian Ocean ki differences, temperature differences. So positive Indian Ocean Dipole eppudu untundi, warm ante western Indian Ocean lo temperature ekku unnappudu it is called as positive Indian Ocean Dipole. And negative Indian Ocean Dipole eppudu, it is when eastern Indian Ocean ekkuva warmer unnappudu. Fine, so this is all about it. Moving on, so we have a prelims question for you all, which of the following statements is are correct about ENSO. El Nino is associated with strong monsoons in India. La Nina leads to increased rainfall in India. ENSO is completely predictable with modern climate models. So which of the following statements is are correct? So do let me the right answer in the comment section. So this is all about today's The Hindu Analysis, and I hope you enjoyed it. If at all you did, please do subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming throughout many interesting and quality content for your UPSC, and keep working hard. We just have 65 days left, so I hope you're working hard and keep working more harder and harder, and I wish you all the very best for your prelims. Thank you. See you tomorrow.